During this second wave, that's exactly what we'll continue to do. Yesterday, I had my 20th First Minister's meeting with the Premiers to discuss what Canadians need for the weeks and months to come. To begin with, it's vital that frontline workers have access to personal protective equipment. To date, the federal government has shipped almost 190 million pieces of PPE to the provinces and territories. At the same time, we're providing support staff who can make over 14,000 contact tracing calls a day. We're also ramping up our testing at national labs across the country to help the provinces and territories with their surge capacity. In this second wave, just like in the first, our government stands ready to help our partners across the country keep Canadians safe. La lutte contre la COVID-19 est un travail d'équipe partout au Canada. Dès le premier jour, on a travaillé avec tous les ordres de gouvernement pour vous protéger. C'est exactement ce qu'on continue de faire pendant cette deuxième vague. Hier, on a eu notre 20e rencontre avec les premiers ministres des provinces et territoires depuis le début de cette pandémie. On a discuté de ce que les Canadiens vont avoir besoin pendant les semaines et les mois à venir. D'abord, c'est essentiel que nos travailleurs de première ligne aient accès à de l'équipement de protection individuelle en quantité suffisante. Jusqu'à maintenant, le gouvernement fédéral a livré près de 190 millions d'articles de protection Workers and businesses across the country need support during this tough time. The fact is that the second wave has the potential to hit people really hard. So we're going to keep stepping up to help. Last week, I announced that we were creating the new Canada Emergency Rent Subsidy, which provides direct rent support to tenants. This is in addition to the extension of the wage subsidy and the expansion of the Canada Emergency and make our communities stronger. La COVID-19 n'est pas juste une crise sanitaire, c'est aussi une crise économique. Les travailleurs et les entreprises de partout au pays ont besoin de soutien pendant ces moments difficiles. On sait que la deuxième vague pourrait frapper très durement et on est là pour vous aider. La semaine passée, j'ai annoncé qu'on allait créer downloads. The free COVID Alert app is a powerful way to keep yourself and your loved ones safe. If you plusieurs outils à notre disposition. Avec plus de 4,5 millions de téléchargements
pleinement dans 8 provinces et les discussions se poursuivent avec la Colombie-Britannique et l'Alberta. Alors, si ce n'est pas déjà fait, rendez-vous sur l'App Store ou sur Google Play et téléchargez gratuitement l'alerte COVID immédiatement. We must keep taking the fight against COVID-19 seriously. This pandemic is still a very real threat. For several weeks, you've been hearing me, the premiers, and public health things around. So let's keep doing our part for each other and for the people that we love. On doit continuer d'être sérieux dans notre combat contre la COVID-19. Malheureusement, cette pandémie est une menace qui est encore bien réelle. Depuis plusieurs semaines, les premiers ministres des provinces et territoires, les responsables de la santé publique et moi-même demandons à tout le monde de redoubler d'efforts et de poser les gestes qui, on le sait, vont nous aider à aplatir la courbe et casser la deuxième vague. Le nombre de cas est encore trop élevé et trop de gens sont encore à risque. Nos travailleurs de première ligne, nos parents et nos grands-parents qui vivent en centre de soins de longue durée et nos proches qui ont déjà des problèmes de santé. Pour les entreprises qui arrivaient enfin sur le chemin de la relance, cette deuxième vague menace encore de les ralentir. Je comprends votre inquiétude, mais on peut encore renverser la tendance. Alors continuez de faire notre part pour aider les autres et pour aider les gens qu'on aime. En tant que gouvernement, nous allons continuer d'être là pour vous. This morning, I spoke with Prime Minister Pashinyan of Armenia to express our concern about the situation in Nagorno-Karabakh. I told him that Canada will continue to work extremely hard with all our allies to put an end to the violence. I encourage all sides to engage in dialogue to find peaceful resolution to the conflict. This was echoed by Minister Champagne on his trip to Europe. Take a moment to talk to kids out there across Canada. I know that these past 6 months or so have been really difficult for all of you, but I know many of you had birthdays, milestones to celebrate during these past months that were really difficult and a lot less fun than usual. No families, no extended families, no parties, no friends. These are things that kids are struggling with in this time of COVID. This weekend is my dad's birthday, but it's also my son Xavier's 13th birthday. Turning 13 is a big moment where you get to become a teenager and all the responsibilities that come with it. But it's also a time where friends really matter. And not having a party is tough. But as families, as Canadians, and as kids, we need to keep doing our part. To keep safe, to protect our grandparents, to make sure that we're slowing the spread of COVID-19. We've asked an awful lot of everyone across the country, especially kids. But I want you to know that we're going to continue asking a lot of you because I know you're capable of it. We're there for you. Make sure you're leaning on each other, but know that we all need to do our part to keep people safe, even when it's our special day. Merci beaucoup tout le monde et je passe maintenant la parole au ministre Leblanc. Dominique. Thank you very much, Prime Minister. Comme le Premier ministre l'a mentionné, hier, on a eu la 20e rencontre des premiers ministres
depuis le début de la pandémie. Ces rencontres sont particulièrement importantes dans le contexte actuel car elles nous permettent de coordonner nos efforts pour mieux appuyer les Canadiens. Ce que nous avons $2 billion Safe Return to Class Fund to better support provinces and territories as they adapt learning spaces, improve air ventilation in schools, increase hand sanitation and hygiene, and purchase more personal protective equipment and cleaning supplies. Accessing testing kits, medical equipment and supplies, and personal protective equipment is critical to provinces and territories in their response to the pandemic. We are here to support them and to support Canadians in this regard as well. As recently as Tuesday, shipments for gloves, face shields, and N95 masks were sent to provinces and territories. To be precise, as of today, we have sent to provinces and territories over 12 million N95 masks, over 43 million surgical masks, over 97 million pairs of gloves, over 7 million gowns, over 20 million face shields, over 8 million swabs, and 321 ventilators. Testing remains one of the most important tools we have to flatten the curve. We continue to work with provinces and territories to increase this important testing capacity. We're doing our part by ensuring they have what's needed so they can test Canadians quickly. Nous continuons d'aider les provinces et les territoires dans leur réponse à la COVID-19 via l'accord sur la relance sécuritaire, un investissement fédéral de 19 milliards de dollars et le Fonds pour un retour en classe sécuritaire, un investissement fédéral de 2 milliards de dollars, et en achetant et distribuant l'équipement médical de protection personnelle et les kits de dépistage qui sont nécessaires. $132 cases of COVID-19 in Canada, including 9,699 deaths. Nationally, there are close to over 20,500 active cases across the country. Over the past week, labs across Canada have tested an average of over 77,000 people daily, with 2.4% testing positive. National daily case counts continue to rise, with an average of just over 2,300 new cases being reported daily during the most recent 7 days. Over the past week, there have been, on average, 870 individuals with COVID-19 in Canadian hospitals each day, and 20 deaths reported daily. The resurgence of COVID-19 cases affecting many parts of the country is concerning, and something we must keep top of mind to plan safer activities for ourselves and our families during the fall and winter. I encourage everyone to heed the advice of local public health authorities, as their recommendations are based on the local situation. In order to keep COVID-19 activity at a manageable level, particularly in areas experiencing high infection rates, restrictions or limitations may be imposed on
It will help reduce the risk of you getting the flu before, during, or after a possible COVID-19 infection. Having both illnesses close together in time or at the same time could put you at higher risk for severe illness. Getting the flu shot protects you and those around you, providing you protection from infection and serious illness, and reduce the likelihood of you spreading the illness to others. By keeping you and others healthier, the flu shot is also an important prevention measure to help reduce the burden on Canada's healthcare system during this unprecedented time. Our best bet is to keep everyone safer is to layer on all the protections we have available by following public health practices to reduce the risk of COVID-19 and making sure all our important vaccinations are up to date. We are doing our best to protect ourselves and others. And as an additional measure we can take to break the cycle of infection and help limit the spread of COVID-19, I encourage Canadians to download the COVID Alert app if it is available in your area. Thank you. De 2,4% ont reçu une hiver. Nous encourageons tout le monde à suivre le conseil des autorités locales de santé publique car elles font leurs recommandations sur la situation locale. Afin de maintenir la transmission de la COVID-19 à un niveau gérable, en particulier dans les régions où les taux d'infection sont élevés, des restrictions peuvent être imposées à l'égard des situations ou des activités très risquées. Mais quelle que soit la situation dans votre région, si vous avez des symptômes, même faibles, restez chez vous et isolez-vous. Comme c'est le début de l'automne, c'est aussi le début de la saison grippale. Le vaccin antigrippal protège contre l'infection au virus de l'influenza A et B qui, selon les prévisions, circuleront au Canada cet automne et cet hiver en même temps que la transmission de la COVID-19. Le vaccin antigrippal ne fournit aucune protection contre l'infection au virus à l'origine de la COVID-19, mais elle aidera à réduire votre risque d'attraper la grippe avant, pendant une mesure de prévention importante qui contribue à réduire la charge susceptible de peser sur le système de santé canadien pendant cette période sans précédent. La meilleure chose à faire pour nous protéger tous est d'appliquer toutes les mesures de protection dont nous disposons. L'adoption des pratiques de santé publique pour réduire les risques de propagation de la COVID-19 et la tenue à jour de tous nos vaccins importants sont les meilleurs moyens de nous protéger et de protéger les autres. Comme autre mesure, nous encourageons les Canadiens à briser le cycle d'infection et à contribuer à freiner la propagation de la COVID-19 en téléchargeant l'application Alerte COVID si elle est disponible dans votre région. Merci.
Thank you, Dr. New. For the question period today, the Prime Minister will answer questions for 20 minutes. Doctors and ministers will remain available afterwards. Le Premier ministre répondra à des questions pour 20 minutes. Les docteurs et ministres seront disponibles par la suite. On va commencer par le téléphone aujourd'hui. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. Première question, Hélène Buzetti, Le Devoir. À vous. Oui, bonjour, Monsieur Trudeau. Vous avez parlé à plusieurs reprises là, de la nécessité d'imposer des normes nationales dans les centres d'hébergement pour personnes âgées. Vous en avez parlé plusieurs fois, mais vous n'avez jamais vraiment précisé ce que vous aviez en tête. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples d'éléments ou de secteurs pour lesquels vous pensez des normes pourraient être édictées? Province institution-là est particulièrement importante et de discuter, par exemple, du nombre d'agents que ça prendrait par population, c'est des conversations qu'on pourrait avoir. Notre but, évidemment, c'est d'assurer que tous les aînés de notre pays, où qu'ils soient dans notre pays, aient la même protection. Avec la pandémie, et donc vous vous intéressez pas nécessairement Partie du 19 milliards de dollars qu'on a envoyé aux provinces pour une relance sécuritaire. Mais évidemment, cette pandémie a mis au jour, mis au clair énormément de vulnérabilités qui existaient déjà dans nos systèmes pour nos aînés à travers le pays. Et je pense que de prendre l'occasion de cette pandémie pour réfléchir à comment on peut mieux faire pour protéger nos aînés à travers le pays, c'est quelque chose de très responsable qu'on devrait faire ensemble et c'est une conversation qu'on va avoir, qu'on va continuer d'avoir avec les provinces et territoires. Thank you. Operator, next question on the phone. Thank you. Merci. Next question, Brett Forster, APTN National News. Line open. Hello, Prime Minister. This lobster conflict out east could play out across the Maritimes in the future as more First Nations plan to fish for a moderate livelihood. The chief there wants you to get involved. Will you do so? And if not, what mandate are you giving the fisheries minister to resolve this conflict? Our government has been very much involved and will continue to. This is a situation that is extremely disconcerting and of real concern. That's why we're calling for an end to the violence and the harassment that's happening
We need to make sure that our security officials, our police are there to make sure everyone is protected as well. I understand the concerns and the conflict going on right now. Préoccupante qu'on voit dans les maritimes avec les pêcheurs et les pêcheurs autochtones. Nous sommes tout à fait engagés dans la résolution de cette situation. Nous appelons d'abord pour du calme, pour du dialogue, pour une fin à tout acte de violence ou d'harcèlement. Et nous attendons aussi que les autorités policières fassent leur job pour s'assurer que tout le monde soit protégé. Nous allons évidemment continuer de travailler vers la réconciliation avec les peuples autochtones en reconnaissant les droits qu'ils ont, qui sont établis depuis bien longtemps à un certain niveau de pêche. Nous devons créer des nouveaux systèmes et nous devons trouver une façon d'avancer qui fonctionne pour tout le monde et nous allons le faire. Thank you. Opérateur, prochaine question au téléphone. Thank you. Merci. Next question, Jean-Paul Tasker, CBC News. Line open. Good afternoon, Just a Prime second. Minister. Was there a follow-up for the Indigenous question? Is Mr. Foster still on the line? Yes, one moment, please. I'll bring him back. Here, can you hear me? Mr. Foster, go ahead. Hi. Thank you. Yeah. As a follow-up on the topic of Indigenous rights, from Wet'suwet'en territory to Caledonia, and now Nova Scotia, your ministers have been going coast to coast, negotiating these things while also putting out fires, quite literally in some cases. So my question is, why does it always take crises like these to get Canada to the table? Well, what we have actually seen over these past 5 years is a tremendous amount of partnership and work right across the country where there haven't been crises. Obviously, when there are crises, we need to respond to them, and we will. But we've seen thousands of Indigenous kids starting school years in new schools. We've seen a lifting of well over 90 long-term boil water advisories, many of which have been in place for decades. We've seen significant progress on settling land claims and restoring and fixing historic injustices. We have made significant progress over the past 5 years, but there is always much more to do. We're also reaching a point where it's not just up to the federal government to be making changes along the road to reconciliation. The federal government continues to move forward on protection of languages, protection of child and family services. Systemic racism that has afflicted far too many Indigenous peoples and visible minorities for far too long, means also looking at how we change those systems and what we change about ourselves and our actions. And it's not going to be an easy conversation, and it's one that is going to have setbacks and challenges. But if we are committed to being the kind of country we like to imagine ourselves to be, always ready to improve, always ready to learn, always ready to be there to
enfants qui vont pouvoir rester dans leur communauté quand ils sont à risque. On a d'autres projets par rapport à des projets de loi sur la santé pour les Autochtones et des nouvelles approches qui sont malheureusement extrêmement nécessaires, comme on a vu avec la situation de Joyce et Shequan. J'ai eu le privilège d'ailleurs d'échanger ce matin avec le grand chef et plusieurs chefs autochtones du Québec pour parler de la situation de Joyce et de sa famille et du travail que nous devons tous faire pour améliorer la situation. Et on a beaucoup fait en termes de gouvernement fédéral, mais il y a plus qu'on doit faire en tant que Canadiens. Et ça implique tous les différents ordres de gouvernement et même tous les Canadiens. Nous devons tous faire le travail difficile d'améliorer notre pays, de contrer le racisme systémique et de créer un pays qui est réellement à l'image de ce qu'on imagine. Un pays juste et ouvert, généreux, avec la compassion pour les autres. Nous avons du travail à faire, mais nous allons le faire ensemble. Merci, opérateur. On va prendre une dernière question au téléphone. Thank you. Merci. Next question, Jean-Paul Tasker, CBC News. Line open. Yeah, good afternoon, Prime Minister. I also want to ask you about the situation in Nova Scotia. Chief Mike Sack said yesterday it's really not good enough for people like you to tweet about the vandalism and condemn it. He wants the federal government to come to their aid in what is turning out to be a violent standoff. He says the RCMP to this point have been useless. Even this morning, it seems like there's a lot of talk about this. But what more in concrete terms will you do to ensure the safety of these big mouth fishermen? It seems like what Ottawa's been doing to this point really hasn't done much to keep the peace. On the contrary, we've been extremely active in trying to resolve this, both behind the scenes and in engaging directly with people. That's why we've called for de-escalation, called for dialogue. We are expecting the RCMP and police services to do their jobs and keep people safe. I think there's been some concern that hasn't been done well enough, and that's certainly something we will be looking at very closely. But we recognize the rights of Indigenous communities to moderate livelihood fishing, and we will ensure that we're moving forward in a way that recognizes these rights that have long existed and need now to be put into place. Following up. Yeah, Indigenous Services Minister Mark Miller will meet today with Indigenous leaders to discuss systemic racism and inequality in the country's healthcare system. What do you hope this will meaningfully accomplish? And is the federal government prepared to withhold healthcare funding to the provinces and territories if there isn't some sort of plan there to address the discrimination that so many First Nations, Métis, and Inuit peoples are facing when they're accessing care? Right across the country, all premiers have condemned racism, and there's still more work to do, obviously. But we are confident that we're going to be able to make significant improvements in the healthcare accessed by Indigenous peoples. But we're not doing it unilaterally. As we did with the question of child and family services, we will be sitting down in partnership with Indigenous communities, Indigenous leaders, to help design the principles that should underlie better health outcomes and better health services for Indigenous peoples. That's an important first step, and we will continue to work with them in partnership and make sure that we're making these changes. It's too quick to make leap to conclusions about what we might do if it doesn't happen. I am confident that we're going to be able to make significant improvements hand in hand with provinces and territories in improving health care and health outcomes for Indigenous people right across the country. Je pense que c'est important de reconnaître que tous les provinces et territoires ont reconnu qu'il faut lutter contre le racisme. Et donc, je m'attends à ce qu'on améliore les situations pour les peuples autochtones dans le système de santé. Mais la première étape, c'est d'abord travailler avec
les communautés autochtones, les leaders autochtones pour parler de ce qu'eux veulent, comme on a fait dans nos projets de loi antérieurs qui ont amené des grands changements au niveau de la protection des enfants, au niveau des langues. On va travailler avec eux pour créer des paramètres et des principes qui vont nous guider à travers le pays. Et je suis confiant qu'on va pouvoir avoir des meilleurs résultats en travaillant avec les provinces et territoires pour les peuples autochtones à travers le pays. Merci. On va maintenant se tourner vers la salle. Première question. First question. Chase with the Globe and Mail. I wanted to ask you about your conversation with Turkish President Erdogan. Apparently you talked to him today. His government's been very upset with you for suspending military export permits, shipments to Turkey. These include, of course, the target acquisition gear for airstrikes that Armenian Canadians are worried is being used against Armenians in the Nagorno-Karabakh conflict. So not only what did President Erdogan ask of you, but why is Canada still shipping military gear, target acquisition equipment to Turkey, even though there's an arms embargo that you put in place last year? First of all, I was very pleased to speak with Prime Minister Nikol Pashinyan of Armenia this morning. I am scheduled to speak with President Erdogan of Turkey a little later today, in which we will certainly be discussing the export permits that Canada has suspended because of concerns that they have been used by Azerbaijan in the Nagorno-Karabakh conflict. I will express how important it is for Canada and for our allies around the world that there be a de-escalation of the violence in the region and impress upon Turkey how important it is to encourage people to get back to the table and not continue to participate in the violent conflict ongoing right now. Louis Blouin de Radio-Canada, vous avez évoqué cette loi sur la santé des Autochtones sur laquelle votre gouvernement planche. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois-ci, il n'y aura pas de conflit de juridiction avec le Québec? Parce qu'on a vu qu'avec C-92, c'est contesté en cours au niveau de la loi là, sur les pouvoirs en matière de protection de l'enfance. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire qu'avec cette loi sur la santé des Autochtones, ça va être différent? On a souvent des conversations sur les champs de compétences avec les différentes provinces, mais ça a été souligné plusieurs fois qu'en matière de santé pour les Premières Nations, c'est le gouvernement fédéral qui est responsable. Et nous allons donc travailler sur cet enjeu avec les Autochtones. On comprend que la densité de population et les régions éloignées dans lesquelles se trouvent beaucoup de communautés autochtones exigent qu'il y ait quand même accès à des services livrés par le provincial. Mais je pense que c'est tout à fait légitime de se poser des questions, particulièrement suite au décès de Joyce Echequan et la tragédie qui fait face à laquelle fait face cette communauté, qu'on ait des conversations sur comment améliorer les enjeux de santé et les services de santé pour les peuples autochtones. C'est quelque chose dont le premier ministre Legault a parlé d'ailleurs. On a regardé aussi les rapports de la commission Vient et nous tolerance of anti-Semitism and Islamophobia, of racially based violence, of white supremacist groups, of far-right extremism. We have seen increased violence and threats of violence, not just on the internet, but in public and particularly against religious institutions. We put in place an increased funding a number of years ago for better protections and security systems for vulnerable places of worship, but we know there is much more to do. Our intelligence agencies remain extremely concerned with
the safety of Canadians from violent ideologies, and particularly white supremacy. No jurisdiction over the running of long-term care homes in this country. So we don't have a baggage of experience as to what works best and what doesn't. That's why our proposal around national norms is very much around sharing best practices, first and foremost, between provinces. We've seen varied outcomes in various provinces around our seniors. And I think every Canadian can understand how important it is to make sure commitment to protect Canadians. Every government has a responsibility to protect Canadians, and that's why we look forward to but je pense qu'on a tous appris pendant cette pandémie que nous devons faire mieux. Nous devons faire mieux pour nos aînés, pour les personnes les plus vulnérables. Oui, cette pandémie a fédéral n'a pas la juridiction sur la gestion de nos CHSLD ou de nos centres de longue durée. Et dans notre propre région. Il y a des régions du Canada où la crise dans les centres de longue durée est beaucoup moindre que dans d'autres. Et ce serait carrément irresponsable
de ne pas regarder attentivement, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'on peut mieux faire pour protéger nos aînés. Donc, c'est ça que le gouvernement fédéral va encourager, parce que la protection des Canadiens, c'est la job de nous tous. Mia, last question. I'd just like to ask you about the China ambassador from China's comments yesterday. Many people are interpreting them as a threat against Canadians in Hong Kong. The ambassador seemed to say that was open to interpretation. So I want to know, how do you interpret the comments, and what is the government doing to Standing up for human rights and calling on a safe return of the two Michaels who've been arbitrarily detained. But we stand with allies around the world, from the United States to Australia to Great Britain to European nations to many nations in every corner of the world who share these concerns. We don't look to escalate, but we will continue to ensure that Canadians know we're standing up for our rights, for our principles, for our values, and mostly, we continue to stand up for Canadians. Merci, c'est tout le temps que le Premier ministre. Je t'ai expliqué que c'est le game.